Okay, let's see. Where do we left off? Okay. I closed the laptop and in the studio, in the secret room there are a bunch of different cables in one of the desk drawers. There might be another. Assuming the mastermind hasn't taken it already. Well, okay. Okay, so now I remember everything. Everything يا ولد. remember. الو. ليش في طابقين بس؟ اوه. انهم ما يبغون يروح مكان ثاني اصلا. نه. هي ما كتب. دوشته. Very sure the documents were gone. I refuse to believe it. Go and check again. いいわね. Just hurry up and go. And to make sure you don't run off. I'm gonna wait right here. I get it. She's acting. She just saw her soul. I thought I made her mad again somehow. Why are you just standing there? Hurry up and go. じゃあ Okay, first you had fun network. I swear to find something. I might even be able to connect to the outside world if I can. I'll see if I can call for her. So please just wait a little while. Just hold tight and put your faith in me. As I was about to leave, I decided to leave him with one last thing. No matter what, we are gonna get out of here. You and all the rest of us as friends. Friends, even me. Thank you, Makoto. Okay. Why do you seem so happy, huh? How did it go? Well, it went okay, but all the documents were gone, just like I told you. My reply was unintentional mix of acting and real feelings. I see, then there is nothing left for us here. じゃあね. Goodbye. Before I knew it, Kyoko was walking away. She wasn't acting anymore. That much was for sure. Kyoko. So we're just gonna split up? Of course, I had no reason to stay with you at this point. Well, maybe, but isn't that a little too direct? Should I hesitate and fumble for something to say? You are so high maintenance. That's not what I meant. I just had more I want to talk to you about. Like, what are you going to do about Sakura? Well, something has to be done, it's true. But the way things are right now, there is no way to pursue anyone. They don't have the mind to listen. Then, what should we? We can find some new clue that would likely change the situation. That's all we can hope for right now. Which is why I'll go. All we can do is wait and believe in our friends. That's our only option. Okay. Sorry, I had to be muted for, a minute. I'm kinda tired, so I laid down in bed. Maybe it was because of the stress of moving alter ego, but I was way more tired than I realized. So for long at all.
I had completely dozed off. Ding dong. Huh? The sharp sound of the doorbell breezed my sleepy haze and pulled me back to the real world. What is it? 苗木くん Get out of here. What's Hey. going on? Mina just came to see me and she was white as a ghost. It sounds like something's happened. What? As soon as I heard those words, my heart started to beat a little faster. I suddenly found myself wide awake. She said for us to come to the rec room. The rec room? Okay, let's hear it. とにかく I'd better hear what Hina has to say. Makara Kyoko, Hina, what's wrong? Something's not right. In the rec room, what's inside? There was a window on the rec room door and I hurried to look inside. And when I did... Sakura, is she unconscious? She's sitting up in the chair like she's bowing her head. ね What's going on? Did something happen to her? I was just walking past and I happened to notice her through the window, but I couldn't get the door open. But she wouldn't respond. So what should we do? What are we と gonna に do? かく First of all, we need to get into that room. But the door's locked, right? And if we break in, we will be violating school. いいわね We're going to force our way in. 違う I わ just said. The door isn't locked, it's not locked because the rec room door doesn't have a lock. Huh? どうや Then ら what? It feels like the door is pressing up against something inside the room. Is it the chair? つまり Either way, this door isn't locked. Which means, as far as I can tell, the rule doesn't apply. Then there's no problem if we break Eh. in. Let's smash the window. That should be the fastest way. I'll go get something to break it with. Wait right here. Is she okay? I mean, it's Sakura, so I'm sure. Naegi-kun We can handle this, right? I took hold of the broom and swung as hard as I could. Aiming directly at the window, all it took was one solid hit. Crash. The window shattered into 100 pieces, scattering across the rec room floor. I stuck my hand through the now open window and started jostling the chair, leaning against the door. The chair's pretty heavy, but if I can just... I pushed on it with all my strength and finally I ran up to her as fast as I could, but the moment I laid my hand on her, damn, you're death. Damn. I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. What a death. This is by far the best death of the game. Deadly life. Danganronpa. Danganronpa, huh? さくらさくら死んじゃった Then,
Maybe he is the one who killed her. Who knows? I stood there motionless behind her while she checked Sakura's corpse. Time passed. While I stood there unable to do a thing, time just passed. And after I don't know how long, I got everyone. Ogre. Oh, so is this, huh? なるほどな。 Sakura's been killed, huh? As soon as they arrived, the kill could be gone. You heard the announcement just now, right? So you know what this means. Sakura was murdered, and by someone in this very room. Is that what you were going to say? No. Whoever killed her, it's not just someone in this room. It was one of you here, Byakuya Toko, or one of you killed Sakura. Oh, one of you killed Sakura. What? なんだ You're accusing us before we've even begun the investigation? I don't need to investigate anything because you hated her. You hated the side of her. One of you did it. I know it. You know it? Jeez, I didn't know your ball level would increase by that much just by getting mad. What are you doing here? Isn't it obvious? I'm here to hand out my little murder. That's right, it's the next Monokuma file. And don't get so mad, Mrs. Aina, or you're gonna ruin the deadly little face of yours. Now then, with that, hold on, there's something I want to ask you. It was you, wasn't it? You killed Sakura. Uh-huh. Sakura wanted to challenge the mastermind to the duel. Maybe you and her fought again and then I killed her. Sorry, not quite, actually not even close. That whole thing is totally irrelevant right now. Sakura came to the most regrettable end without even getting the chance to finish things with me. Which, thank God for that, it saved me the trouble of having to go through with our little fight. Because even for someone like me, it would have been no mean feat to take down a behemoth like that. I gotta tell ya, I was actually pretty worried. I mean, she violated a rule by attacking me in the first place, but I wasn't able to punish her. So I don't know what it is, who it was, but whoever the back end is this time, I owe ya one. You owe them one. Oopsie, before you get all piece of beauty at me, you better figure out who did this. Because I mean, your lives are all on the line, right? What the hell, he owes them one? I hate him, I hate this whole thing. Well, I, for one, I'm glad it was Sakura. She was working for the mastermind after all. How can you say that now? Sorry, I don't have time for your squabbling. The next game has already begun. If you want to be angry at someone, be angry at whoever killed Sakura. Right now, our top priority needs to be uncovering Sakura's killer. If we can't do that, we are all dead. Then let's decide who will stand guard this time. I'll do it. まあいいだろう This time just stand by and watch quietly, consider that an order. いいわ Hold on. Before that, there is something I want to say. なんだ Which is, Hiro Byakuya Toko, none of you are allowed to step foot in the crime scene. What? One of you killed Sakura. I won't let someone like that come anywhere near her. Okay. 黙れ Don't be stupid, our lives are in just as much danger as yours. We have every right to investigate. I don't care what you say, I'm not letting the one who killed Sakura anywhere near her. Even if it means I have to use force, you're not getting in here. Right? Chill, chill, chill. I am not sure what you are saying, but welcome, I guess. Well, if it's further discussion would be a waste of time. How about a compromise? 決まりだ
I want to ask you to let all of us in. Just let me. You don't truly care, do you? You're both useless anyway. No, don't really care. I'd rather spend my time coming up with another Splendid fantasy involving master anyway. And you, hero, do you really object? If you're gonna go that far, what can I do? I mean, I don't have anything to hide, so why should I care? 決まりだ。 Then it's... Nothing's decided. 落ち着いて。 I know how you feel, Hina, but you should agree to this request. What? ね We have to find out who killed Sakura. For those of us still alive, and to honor Sakura's memory. Fine, I guess that's okay. But no matter what, Byakuya, you absolutely aren't allowed to touch her. Naturally, who would want to touch a fleeting dead え body? ね That's enough fighting, we need to focus on the investigation from here on out. Everyone, keep this in mind. If we can't uncover Sakura's いい killer, わね。 all of us face execution. Finding out who killed Sakura, it's not a matter of hoping we can do it. If we want to survive, we have to do it. It's a kind of hopeless hope. We have no choice but to just do it. Okay. I will check the Monokuma file before anything else. The victim was Sakura Ogami. The time of death is estimated to be around 12 noon. The body was discovered in the rec room on the 3rd floor of the school. There is evidence of a strong blow to the victim's head. No other injuries were noted. However, it seems that at some point the victim suffered from violent vomiting of blood. Okay. ね I think the case this time might be a challenge. Why is それ that? は The only way into the rec room is the door we just came through. And that door had been jammed shut with a chair from inside the rec room, which means the killer would have had to escape somehow after firing the door. So if the door was blocked from the inside and there was no way in or out till we broke the window, there's like zero escape, right? つまり In other words, this is a classic locked room murder. Locked room murder. I guess you might see this kind of thing a lot in mystery movies or books or whatever. But could it really happen in real life and right before our very eyes like this? ね Are you curious to hear more about what a locked room murder? Okay. いいわ When you break down this kind of murder mystery, there are 4 basic types. The first type is when the locked room is created after the actual crime is committed. This simply means that the killer commits his crime, then through some special method seals the room. This mainly involves some sort of trick involving the locking of the room. Basic approaches include using a string or symbol mechanism. There are a number of variations. So for that, all we'd have to do is check the door to see if that's what it was. So The second type is when the locked room already exists before the crime was committed. Is committed. Oh. つまり Basically, the killer uses a special contraption or tool from outside to target the victim inside. You push a switch and it fires a handgun, you shoot an arrow through a cabin door, something だ like けど that. But in this case, that doesn't seem to fit. There are no guns or arrows in the school, and the door doesn't have any gap that would allow it. Yeah, I think we can probably cross that one off the list. そうね The third type is when the killer stays in the room until it's opened up. What do you mean by つま that? り They stay hidden, and when the door is opened, they use the confusion to blend in with the group. They pretend they showed up along with everyone else, and that's it. That's that. That sounds like it could have been possible. Maybe. そうね And the fourth and final type is when it wasn't actually a locked room at all. Not a locked room. But that I mean there actually is an alternate escape road somewhere within the room. You see this a lot in the novels and things, but in reality it's generally not possible.
Then you think we can cross that one off? ええ I believe so, yes. So when it comes to locked room mystery, there are the basics. So there are 4 possibilities. Then Kyoko, which of those 4 choices seems the most likely in this case? そうね That's a good question. Answering that should be our primary focus during this story. But right now, I can't really say. I see. The way the killer set up the locked room, well, I figured that out. The truth behind Sakura's death will stay hidden. It's definitely a tough mystery. I need to concentrate and investigate as much as I can. For Sakura, if nothing else. Okay, so the investigation just has begun. Has just begun and Sakura died. That's the most unexpected death let's see. Okay. First of all, what's this? This looks like some kind of form. え Do you recognize そ it? れは Well, yeah, I mean, I gave it to her. That's a candy bottle. Sakura got super upset when she found out Genocide Jack had attacked me, right? So after we left the nurse's office, I gave it to her. I thought it might help her calm down a little. So I gave that candy to Sakura. I found a big box of it in the warehouse. I really like him. Actually, as soon as we could get into the warehouse, I took the entire box back to my room. I made sure nobody else could get their hands on them. You really like them that だっ much? て But I wanted Sakura to get a chance to try one for herself. That's why I gave it to her. But now they've lost all their flavor. Okay. That's the first thing. Is that blood? Like shards of glass scattered all around the chair Sakura was sitting on. The glass is all red and they are the top and bottom sections of a bottle, right? So this must have originally been a bottle. A bottle. Is it what the killer used to kill her? It's a figure if it's in the palm of the head. On the head. It's a Manakama figure. Oh. There are 4 red bottles lined up on the shelf. And inside each bottle there is some kind of Manakama figure. What I'm wondering is how they get those figures inside the bottles. それは It's not different from your standard shape in a bottle. Huh? You know where the bottle's opening is smaller than the boat is inside? You've never seen that. Yeah, maybe I have. So this is the Monokuma version of that, a Monokuma bottle if you will. Okay. I feel like I'm finally starting to make sense of things like little by little. The Monokuma bottle is sitting on the shelf. The Monokuma figure we found on the ground. There are shards of glass which probably started out as a bottle. Which would mean Sakura must have been hit in the head with the Monokuma bottle, right? The shards of glass and the Monokuma figure are evidence of that. So I think it's safe to say that the Monokuma bottle was a weapon. Well, it's Sakura, so how? Is a blow to the head with a glass bottle would kill her? Because I've seen Kiryu get a blow on the head with a glass bottle and nothing just happened. Sakura endured her last breath sitting slumped forward in this chair. There's obvious evidence of the blow to the head. Sakura suffered.
Normally I wouldn't have any problem believing that that's what killed her. But I got into the minicamera file, she had also blood. And I can see a trace of blood on her lips for sure. So what would have caused her to with blood? The minicamera file, she hadn't suffered any other injuries. Maybe her getting hit on the head somehow caused her to start vomiting blood. Not a chance, Byakuya. However, your eyes have landed on a most interesting location. Interesting? Yes, most interesting, don't you agree? No, I don't think I'd call it interesting, but it does make me wonder. The reason Sakura minute blood absolutely has to be connected to why she died. One girl need the interest to the room. Looks like a protein drink and it's empty. Must have drank it. Everyone knows how much she loved her protein. And she mentioned more than once how protein was good for all sorts of elements. I wouldn't take that to heart if I were you. اي هذا ما ادري وش سالفته. دخل قال اي بعدين اي او يو. انا شايفينها من قبل. انا شايف الكلمة دي من قبل بس وش هي؟ متأكد بقى اني شايفينها من قبل. دقيقة خلنا نبحث عنها. A-E-I-O-U meaning. اوكي هذه الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية. وانا اقول انا وين شايف انهم هالحروف ذيلين. طبعا شفتهم لاني ادرس انجليزي، يعني صار لي كم سنة الحين ادرس انجليزي، اكيد اعرفهم. Okay, I wouldn't take that to heart if I were you, I know. But still, this running can. It's got a label on it that says Chem A2. That reminds me, Sakura mentioned how the Chem lab had all kinds of health stuff. So she must have gotten this from the Chem lab. But that's strange, huh? What is? You see what's scattered around the can? Shells of light blue glass. They must be a part of the window I broke to get inside. But they aren't just scattered around the can, they are also underneath it. What does that mean? I can't say for sure yet, but you are probably going to want to take note of it. I feel like it will become an important clue later on. Okay. أول مرة أشوفها في هذا البيت. An important clue, I'm not sure I see how. هذا الوايفو، هذا المتكبر، هذه الهطفة، وهذا الماموث. هذه بنت طبعا وهي ميتة يعني الحين.
يا رجال لو شوف كيف ميتة، أحسن موت شفتها في حياتي، كانها بلاك بيرد وايت بيرد، مع اني انا ما تابعت ون بيس بس شفت كيف كذا ميت وكذا. なぜ What's the handprint doing here? It looks like someone touched the inside of the locker and it left a handprint in all the そう dust. ね And it looks quite fresh too. I'd say someone was hiding here in the locker and they left behind a little something extra. So they're hidden here until the locked room was open, don't you think? And during all the confusion they popped out and joined the rest of the 違 crew. うわ Unfortunately that's not a possibility. Why Ne. not? Think back before we opened the door, we looked inside the room, right? And the locker was, oh my god, يا أخي الوايفو, what the heck? What are you omen at that point? So there's no way someone could have been in there until after we opened the door. Yeah, so then, what does this handbrake mean? Dun, 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 dun. You already know who did it. 許せない Yaki Atoko or he, it had to be one of them. They couldn't stand the sight of her. You agree with me, don't you, Magro? Well, I don't want to say anything for sure without finding out more. Then let me help you find out more. You see, Sakura asked all three of them to meet with her. You know where? Right here, in the rec room. What? After I went to the nurse's office this morning, Sakura and I both left together, right? Well, eventually she went off on her own. But when I saw her again after that, she told me. She said she'd left a note for each of them. She asked them to meet her in the rec room by what? By noon, okay. Wait, there's one thing I wanna check. I'm gonna clear my file. To be around 12 noon. I'm telling you the truth, I heard it from Sakura herself, and I tried to stop her, but she wouldn't listen. She said not to worry, that she just wanted to talk to them.
Anyways, back. I don't know how long I have been playing. Okay, I have been playing for half an hour. And this is what happened. If I'd stopped her by force, even this never would have happened. You know, it's impossible not to have regrets, I know. Oh, it's a cat.でもそうね確かになんだ What do you want? You are bothering me. Instead, I'd like to talk to you. Make it quick. Is it true that Sakura asked you to meet her in the rec room? So you found out. Interesting. Then it's true. I received a note to that effect, yes. But what fool would do what it said and risk being killed by that monster? So he didn't go see her? Of course not. I read the note to shreds and threw it away. I haven't seen Sakura today at all. Oi. ねえ確かになんな The door doesn't have a lock, and there's no evidence that the So the cameras have created the locked drawer from the inside, not from the outside. No. I need to examine the crime scene as much as possible. What else? Oh, the blood. Oh, we got the blood. There's a blood stain in front of the magazine shelf. It must have come from Sakura, right? But that doesn't make sense. Why is it so far from where she died? ねえじゃあいいわね She's got a lot more bushes since we had our issue. But she's right, I do have to talk to the others. To go talk to the others. So I'm gonna meet with 2 other people. I need to hear what they have to say. ね Yellow. That's how I want. Those other 2 probably went back to their rooms.
I pressed the doorbell. Ding dong. And I release again. 何 Who's there? The most negative I've ever felt. An hour of told me. 何なの What do you 川さん You're back に from 戻っ emergency. てたんだね。あいつの話しないでよ。 It makes me 気 sick to 分 my せ stomach. I was in 楽 such し a い good 気分 mood too. She didn't look like she was in a あの good さ mood. Yeah, ちょっと話があるんだけど I was talking to you about something. 今い It's now a bad time. Obviously, I know it took us out into the hall. 何の用よ。 What do you want? You said you wanted to talk to me about something. I wanted to talk about the fact that Sakura hadn't been asked to meet with you. そ I れは didn't know what you're talking about. Yakura told me she had asked to meet with him. But she wanted to meet with me. I just said two, didn't I? Haha. It smells so real, so. Can you tell me about it? I admit I didn't get to know. And I didn't go see her. I was scared, so I couldn't bring myself to go. Toko claims she didn't go see her, but can I really believe her? Well, I can prove otherwise. I have no choice but to accept it as a fact. Is that good enough? Then I'm going back to my room. With that, Toko quickly retreated into her room. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dabe. What's up, Magro? Did you need something? Yeah, actually, I just wanted to check something. It's about how Sakura wanted to meet you. How do you know about that? Bad, and you may be gazing into my soul. Have your special abilities working in you. But I'm not the only one who she wanted to meet with. Olga told me herself that she asked Beka and Toko to come too. When did Sakura tell you that? Oh well, when she asked me to meet with her, of course. Didn't she write you a note? Yeah, a note she gave it to me in person, and she happened to mention the others like in passing. I gotta be honest, this is super suspicious, yes. 100%. It's like he was dragging Sakura or something, you know. Then you went and met with Sakura. No way, I don't let him. Why would I ever do that? Yeah, definitely suspicious. The last time I saw Ogre was when Hina got hurt and I took her. What? Huh? Then how did... Haha? While I'm here, could you show me the note she gave you? Do I still have it? Let's see. It was feeling around in his pocket. So it looks like I don't have it anymore. Oh my god, this guy is super suspicious. Okay, so I've heard from Doka and Hira, what next? I'll let me have a look at the actual crime scene again, but on top of that, maybe I should find out more about the rodent can we found in the floor. I'm sure it must have come from the chem lab. Where should I start? I like this investigation scene.
なんだ Ah, es solo bien. Wow. Dun, 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 dun. 1 minute. Anyways, guys, I think I got coronavirus. Anyways.
Who cares? Dun, 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 dun. Wait, what's that scatter on the floor? This is my first time seeing that shell, but I just can't get over how big it is. I should probably take a closer look too. It looks like that shell. 3 shells have been connected together to make one giant shell. But more than that now. Was that batter that's been spilled in front of the shell? I have to be careful not to step in it. On this shelf is one look, and I can tell it's nothing but dangerous chemicals. These look like poisons, and I can consider this part of the ship. Units you can see. So it looks like a bunch of chemicals that I have no idea what they are. They're but believe they are used in experience to bring about a chemical reaction. How have you lived in such ignorance for so long? It must thoroughly. Isn't that kind of hard? Why do you think studying science for mathematics has no practical application in the real world? The words of a lifelong loser, which I suppose suits you well. I didn't even say that. Anyway, that doesn't matter. Right now I need to focus on the shell. All the containers in this shell are labeled with the letter B and the number. So I guess I can consider this part of showing unit section B. I don't see anything out of the ordinary here. In which case I don't think I have to worry too much about this shell. Let's see what's on this shelf. There are all kinds of and different medicines. The protein drink we found in the rec room probably came from this shelf. All the containers on this shelf are labeled with the letter A and the number. So I guess I can consider this part of the shelving unit section A. Huh? Oh wait. There's one bottle here that's labeled KMC9. Could someone have put it in here on accident? I should try to find out more about the shelving unit. Looks like it's split into 3 sections. Section A, it should be yeah, so she got poisoned. Because how would you kill someone like her? There's a brown bottle in front of the shelf. Is this where all the powder came from? Looks like the bottle had a label on it. KMC4. Would you like to hear something interesting? I was on the 4th floor this morning and things out. And this room wasn't like this. Then this photo must have been. That's right, it could have only been around the time of the incident. If that really is what it happened. When it happened, it must be related to the case somehow. Dun, dun, dun. Dun, dun. There is one shell about a scar on the floor. I better not leave a footprint. These are footprints and they are only in front of the shell. How do these footprints relate to this? Oh, we may need to sketch out the floor by we do you mean? How kind of you to offer. With an insufferable smirk, he handed me a piece of paper on the bed. Well, let's go, chop chop. Okay. I got to work, and before long I'd drawn up a sketch of this.
なるほどな。ありえるな。なんだ。ふん。ふん。Dun dun 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 dun. なるほどな。ふん。Dun dun dun dun. ね So Magda, how's your investigation going? I told Kyoko and Toka and Hiro had え、 told な me. るほどね。 What Hiro I seen so along with Byakuya and they are both claiming they didn't go see her. It's all too convenient, someone must be lying. Someone's lying. Okay, I'm back. Someone's lying. Yes, of course, it's Hiro. He's super suspicious, man. Like, I do not know how to describe. とにかく Well, I've made some progress of my own. Sakura's body, the shelf of magazines, and the medicament box. These three things have revealed new clues. You do well to look them over one more time. Sakura's body, shelf of magazines. According to him, there's still something to be scared from. ちょっと This staring off into space is going to help you figure anything out. ねえ。ふう。 Oh.
I can't believe how calm you are, no matter how many times I see it, but I can't conceive. そうね。 That's totally normal. Then how can それは I imagine it's because I've had plenty of opportunities to touch dead bodies in the past. Sorry, never mind. ね I'm wrongly lucky, babe. Lucky. そう Her shoes. You see that yellow bar on her and stuff. Yeah, it really stands なる out. ほどね。 That bar is clue number one. ね Next is the one there to her head. Look So- carefully. Actually, even telling you that it's incredibly difficult to spot, so let me just どう explain. やら It would appear that she didn't suffer a single blow, but instead received 2 blows to the head. え 2 blows. Interesting, wouldn't you say? And there is one more interesting そう thing. Both of her hands were spotless. There's absolutely no trace of blood on either そう one. ね。 That's what I learned from examining her body indeed. I believe she was able to learn all that just by looking at her body. I don't think anyone but Kyoko could have pulled that off. Yes, she's the wife, the ultimate wife. The locker is open and they're on the side. It's a な hand. ぜ What's a handle down here? Looks like someone touched the inside of the locker and it left a little handle So- on the dust. It was hiding here on the locker and they left behind a little something extra. But there's no way the killer was in there when we opened the door. ね Think back before we opened the door. We looked inside the room, right? Mm-mm-mm. ええ Shelf of magazines or Monokuma bottles, okay. I think Kyoko said she had found a new clue involving the Monokuma bottles. Oh! Each one of them has a different piece. ね Did you figure it out? There is a hidden between all the bottles. Be careful with tension under your shirt of hiding. A correlation. Hey Kyoko, can't you just tell me what そ to れ do? は I don't mind guiding you towards the clues, but giving you my conclusions is a good idea. Each person needs to come to their own conclusions so that everyone can have confidence in their outcome. And it's not just because you don't trust me, right? No answer. I do trust you, to a degree, otherwise I wouldn't have told you anything to begin with. No. Actually, there's one other thing about the Monokuma bottles that's bothering me. I'd like to do an experiment to confirm it. You don't mind helping me, right? An とにか experiment. く Can you gather up all the pieces of the Baraka Monokuma bottle? Try to get the smaller pieces too. Are you sure it's okay to mess with the crime scene like that? 別にいいじゃない I've already done a through investigation, so it's fine. And that obnoxious Byaki is not here. じ So, ゃあ anyway, I need to get something from the chem lab while I'm gone. Try to gather up all the glass. With that, yeah. I really don't know what this is about, but what choice do I have? I better just do it. I took the broom and dustpan and got to work collecting all the brown bottle pieces. And just as I finished up, sorry to keep you じ waiting. ゃあ Is everyone ready? Then let's get to work. Oh my god, this smile. I just like to see it. Just like to see her smile like that. What kind of experiment are you つまり doing? I got a scale from the Kelm lab. We're going to use it to compare weights. Compare the weights of what? The pieces of glass you collected and one of the Monokuma bottles that's still intact. Why do you want to do that? That's the amount of the experiment will make sense when we are done. ね Let's compare the weight of 2 of the normal Monokuma bottles. つ It's まり balanced, which means each Monokuma bottle weighs about the same, which makes sense. Monokuma figures inside are basically the same and nothing else could really affect じゃ them. あ Here come the important part.
But all the pieces you picked up on one side of the scale. What might we expect to see? Well, a normal assumption would be either they all balance out or the pieces I collected will be lighter. I did my best to get them all, but there is a chance I could have missed some. じゃあやっぱりつまりね And then you arrived to one variables. What do you think? It's all on you. Say the minister was having a clue.ねそう それはだけどねえ何なの許せない Nick, well, oh my god, the Sahana is so stupid. Even if the name that was written in blood is Toko, that doesn't mean she's the one who did it. I can kill Sakura and then write Toko with her blood on a book. Anyone could do that. Anyone who knows how to write Toko's name could do that, which is anyone. I can see why you would think that, but it just seems too easy. If anything, it makes me that much more suspicious. The class trial. And おっと寝てた寝てた。お前らのソースやっちゃうよ。いいっすか？やっちゃった。じゃあ学級裁判を始めます。お前らはいつもの場所に至急集合してください。学校エリア1階にある。うぷぷ。じゃあ後でね。it's already time, but the mystery of the locked room is still only half. It'll have to happen at the class trial. Oh no, whatever happens, I have to make something happen. Okay, whatever. Dun, 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 dun. And then we're going to me one after another. And then ぷぷぷぷぷ何 no matter how awful something is, if you toss it and a smiling, don't toss it. ぷぷぷぷぷ
しみ楽しみしょぼーん最低俺じゃねえ。ひでえぞ。なんなのよなんなのHe was stronger than anyone I know, and yet someone killed him. How can you just stand there and say you didn't do it, without even breaking a sweat? Ne. Standing around here isn't going to do any good, let's get going. Alrighty. Because I didn't do it, how many times do I have to tell you? The culprit is one of us, make no mistake about that. I said it before and I'll say it again, it wasn't me, okay, whatever. It's not like I'm going to believe you just because you said you did not do it. Already, we watched the doors close and felt it began. It's the elevator and it's all too familiar. It feels lower and lower, and then suddenly, as always, ding! The ride is over. The door opens once again. I'm just 6-year-old. テンション下がる It's な something you must be so lonely. You say that like it's not your fault. We are all that's left. I wonder, will the class trial end with one less classmate again? Will your skill life come to an end? Now then, are we ready to begin? You know the drill. And your assigned seats. And so the curtain opened for the fourth time. A deadly gentleman, deadly deception, a deadly betrayal, deadly riddle, deadly defense, a deadly faith, a deadly class trial. Yes. Bubble, I have all these. Him. Do you want to overwrite? Yes. Set skills. And then increase the influence gauge by 5, effective during lost in thought. Increase the time limit for each phase effective during the class turn. Increase the time limit. Oh, I don't think I need this one. So let's just, get done. Trial on rise. まずは学級裁判の簡単な正しい苦労を指摘できれば苦労以外さ犯人はなんかさくらちゃんを殺した犯人さくらちゃんのことを憎んでた戸上か深川かはがくれ私は関係そうだべ言い訳したってダメだよ Mina seems really sure that one of those three is the killer, but she must have some reason not to. Let's go.
our fourth class ride? Yeah, I think it's the fourth. Or maybe the fifth. I don't know. あんたたちの誰かがさくらちゃんを殺したんだよ。なぜ俺たちが犯人だと思うんだ？動機があるからだよ。あんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。それだけか。話にならんな。それだけの理由で人を疑うなんて。それは違うよ。それは違うよ。朝比奈さんが疑ってるのってそのさ。そうだよ。しかも事件の直だから間違いないよ。そいつらの中にさくらちゃんを殺した犯人がいる。 I can't disagree with Hannah. There is good reason to suspect all three of them. Then does that mean one of them did it? Nope. Even she. Bucket trash? What is bucket trash? さくらちゃん。 What is bucket trash? Ah, okay. 呼び出されてたなんてどう考えても怪しいよ。絶対あんたたちの中に犯人がいるんだよ。呼び出されたことは確かだが、俺は会いに行ってないぞ。私も行ってないわ。俺も会いには行ってないべ。誰も会いに行ってないわけないじゃん。誰かが嘘ついてんだよ。さくらちゃんにどう考えても絶対あんたたちの中。呼び出されたこと、俺は会いに行っ私も行ってないわ。俺も会いには行って。それは違うよ。それは違うよ。葉隠君は僕と話してる最中、小さな紙を赤い水玉模様の紙だよ。なんで急にそんなこと言うんだべ。赤い水玉、私がさくらちゃんにあげた飴の包装紙と一緒だ。いや、あの飴は倉庫に入れるようになった直後、私が段ボールごと独り占めしてるから。それと同じものはもう倉庫にも残ってないはずだ。としたら葉隠君はその飴をさくらちゃんからだ。それそのオーガからだけど、もらったのはずいぶん前なんだ。だから事件とは関係ないんだって。いつもらったの？葉隠君が大神さんと最後に会ったのって朝比奈さんを保健室に連れて行った時だよね。つまりあの時よりAfter the incident, and the reason I know that when Sakura got the candy, Hiro got the candy from her. これだ。これだ。葉隠君。I'm not sure about 朝比奈さんが大神さんに飴をあげたのは保健室から保健室で会ったのが最後なら、葉隠君がその飴をもらってるはずがな。あれま、それはあったさ。娯楽室でオーガと会ったさ。それの何が悪いんだって。逆ギレだけど会っただけだべ。俺は何にもしてねえって。怪しいわね、あなた。怪しいのはおめえの方だべ。また逆ギレ？ただの逆ギレじゃねえぞ。犯人は深ワッチなんだ。はあ？証拠って何のこと？シャイニングメッセージだべ。What was the shining message? 現場に深ワって血文字があってろ。そうだ、ダイイングメッセージだべ。マイゾノッチの時に。あ、それって私も見た。そうだろそうだろ。何言ってんのよ。そんなわけないじゃん。往生際が悪いぞ。葉隠君、あなたがそのダイイングメッセージを見つけたのは？そうだったわね。あなたは朝比奈さんから現場の捜査を禁止されていたのって。つまりダイイングメッセージを見つけたなら死体を。これだ。これだ。あの雑誌ってキリギリ。
そうよ。私があの雑誌を雑誌棚から現場での捜査が始まった後でね。だとすると、さっきの葉隠君の発言っておかしい。おかしい？何がおかしいんだべ。何もおかしくねえっての。俺がダイイングメッセージを見つけたのはオーガの死体を発見した時だべ。私がダイイングメッセージを見つけたのは捜査が始まった後だったわ。雑誌棚の中から雑誌を取り出して、そこでダイイングメッセージに気づいたのよ。それが何もおかしくねえって。俺がダイイングメッセージを見つけたのはオーガの死体を発見した時だべ。私がダイイングメッセージを見つけたのは捜査が始まった後だったわ。雑誌棚の中から雑誌を取り出して、そこでダイイングメッセージに気づいたのよ。それが何もおかしくねえって。I found the dying message. Oh, the investigation had begun. I think حقت كيوكو هذه. 俺がダイイングメッセージ、オーガの死体を発見。私がダイイングメッセージを見つけ、捜査が始まった後だったわ。雑誌棚の中から雑誌を取り出して、そこでダイイング。それが何もおかしくねえって。俺がダイイングメッセージを見つけたのはオーガの死体を発見した時だべ。は？しまった。俺がダイイングメッセージを見つけたのはオーガの死体を発見した時だべ。私がダイイングメッセージを見つけたのは捜査が始まった後だったわ。雑誌棚の中から雑誌を取り出して、そこでダイイングメッセージに気づい。それが何もおかしくねえって。Oh my god. 俺がダイイングメッセージを見つけたらオーガの死体を発見した時だべ。It's not right. Oh, it is. Okay. それは違うよ。それは違う。大神さんの死体が発見された時、あの雑誌はまだ雑誌棚の中。キリギリさんがそれを取り出したのは、つまり捜査の時に現場にいなかった。葉隠君、本当のこと教えてよ。待て、話をすり替えんなって。オーガが残したバイキングソーセージによると犯人は深ワッチで間違いねえはずだべ。なんかどっちから突っ込むべきかは。それがあいつの手なのよ。そもそもあのダイイングメッセージって。はい、そんなん決まってん。 100% 絶対的にオーガが書いたんだ。この俺が言うんだから間違いねえって。Yeah, there's no way. Like the blood was way. 証拠あんのかって。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。役立たずだべ。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。世紀末だべ。証拠あんのかって。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。役立たずだべ。証拠あんのかって。これで証明するよ。
大神さんがあのダイイングメッセージを書いたとは考えられないよ。だってあのダイイングメッセージって指で書かれたみたいだったけど、でも彼女の死体は両手とも。あれ、じゃあそのひょっとして葉隠れだからこそ彼はダイイングメッセージの存在を知っていたとか。はい、 Yeah. そう。やっぱり。でもどうして熱。俺がWhat? 聞いてくれるか。オーガからの呼び出しのメモを受け取った俺は約束通り昼前に。のこのこ会いに行ったのか？そん時のことだべ。だけどそれを最後にオーガは口を開かなくなった。その時だった。急にオーガが何かを。それを聞いた瞬間なんかひらめいちまったんだ。オーガは俺を殺してここから出ていく気なんだって。ビビっちまった。隙を見て近くの棚にあったモノクマボトルでオーガに殴りかかっちまったんだ。オーガの背後から不意の一撃を食らわしちまったんだべ。そうしたらオーガはぐったりしてそのまま俺はそこで我に返って、このままじゃ処刑されちまうと思ってテーブルの上にあった雑誌に「深川」って血文字を残して。迷惑よ、バチに値するわ。これが今回の事件の全貌だべ。煮たり焼いたりなんかしないよ。処刑だよ。さくらちゃんを殺したあんたは。じゃあもう投票でいいよね。いいえ、終わってないって。今の葉隠れ君の話だけでは説明のつかない彼の行動があったはず。その説明を聞かない限りは。Why the magazine was hidden? It wasn't. Why he didn't use Sakura's finger? What is it? Oh, come on! これだ。そういえばさっきの話には死体が発見された時ダイイングメッセージが書かれたどうしてわざわざ見つかりにくい雑誌棚に戻したの？それじゃ捏造の意味なんてないのに。いや、というかだ、俺は隠してなんかねえぞ。ちゃんとテーブルの。嘘よ、嘘に。すでに犯行を自白しているのに今さら嘘をつくとは思えないわ。嘘じゃない。だとすると葉隠れ以外の誰かがあの雑誌を雑誌棚に戻したということ。つまり事件前後に娯楽室を訪れた人物が他にも。おそらくその考えで間違い。それってその人物があの雑誌を隠したんだとすると、それはあのダイイングメッセージを見られると困る人物だった。これだ。深川さん。You know, I restarted the whole thing. I messed it up so hard. I messed it up so hard.
たたちのさくらちゃんをなぜ俺たちが動機がある。あんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。それだけか。話にならん。それだけの理由で人を疑うなんて。それは違それはう。違うよ。Pocket Drive。さくらちゃんに呼び出されてどう考えても絶対あんたたちの。呼び出されたこと、俺は会いに行ってな。私も。俺も会いには行ってない。それは違そうれよ。は違うよ。これだ。Magazine dying message。俺がダイイングメッセージを見オーガの死体を発見した時だべ。私がダイイング捜査が始まった後だ。雑誌棚の中から雑誌を取り出して、そこでダイイング。それがなんもおかしくねえって。俺がダイイングメッセージを見死体を発見した時だべ。それは違うそよ。れは違うよ。証拠あんのかって。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。役立たずだべ。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。世紀待ちだべ。証拠あんのかって。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。役立たずだべ。証拠あんのかって。これで証明するよ。 I don't know if I have missed this up, but seems like I've lost a heart. これだ。これだ。これだ。これだ。I want to hide the magazine from the person whose name was written on it. Is he right, Toko? Did you really go to the rec room? Why would I have? Wait, but more important, that doesn't even matter. We already know who did it, right? Hiro just admitted it. That's right, I killed her. No, you did. なんで葉隠君が大神さんをボトルで殴ったのは確かだよ。でも事件はそれで終わりじゃん。終わりじゃなかったって。つまり葉隠君は犯人。何言ってんのよ。そんな。だったらもう一度葉隠君に。そうすればはっきりするはずよ。彼が犯人じゃないってことが。それで俺は今言った通りよ。もう一度大神。なんかわからんけどWe haven't reached the end of the case just yet. Here isn't the cover, and I have to go back. 俺はやっちまった。Sakura suffered 2 blows to the head, not 1. No blood was found on either of her heads.
Yellow powder was found in the inspect of Sakura's الأخير له. なんだ。近くの棚に。The stats of Sakura's body. Sakura was found dead sitting in a chair. Traces of blood were found around her mouth, presumably from when she emitted blood. However, there was no injury or indication as to why she would have emitted blood. にあったモノクマボトルでオーガの背後から不意の一撃を食らわしたんだ。不意の一撃ってことはあなたが殴打したのは1回なのね。うん、殴ったのは1回だべ。Have fun. それでボトルも割れちまった。そんでほら決まりじゃない。やっぱり犯人は葉隠れなのよ。俺は近くの棚にあったオーガの背後から不意の一撃を不意の一、あなたが殴打したのは殴ったのは1回だべ。それは違うよ。それは違うよ。それは違うよ。葉隠君の殴打のせいで大神さんが死んだなら、彼女の頭の傷が2つだったことの説明。そう、彼女の頭部の傷は2つだったのよ。That's right, she had two separate ones. 死体を触るのが趣味の女が言うんだ。間違いないんだろう。でも俺が殴ったのは1回なのに、どうして頭の傷が2つあるんだ？実は殴打が2回あったってことよ。しかもモノクマボトルによる殴打。ちょっと待ちなさいよ。頭の傷だけでどうしてそこまでわかるの？殴打が2回もあったなんて。それも手がかりは頭の傷だけじゃない。現場にのあのモノクマボトルには明らかに不審な点があった。その不審な点をはっきりさせることでモノクマボトルでの殴打が2回あったとわかるのよ。思い出してみて。事件後の娯楽室の棚には4本のモノクマボトルが、床には1本分の破片とモノクマフィギュアが落ちていたわね。葉隠君が大神さんを殴打した時に割ったボトルだよね。つまりあの現場には4本のモノクマボトルと、でもモノクマボトルは全部で6本のはず。どうしてモノクマボトルが全部で6本だってわかるのよ。簡単よ。あのモノクマボトルに隠された規則性を見ればすぐにわかるじゃない。
Okay. Chess. أتوقع أن فيها إي. أبغى إس ثانية. chess. chess وشي وش يسموهم chess وشي ما chess وش ذي الكلمة pieces 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 بي اي اس ابغى اس ابغى اس تبا لكم جيب لي اس اوه ماي جاد وين الاس بيس ما هي بيسز طلع ما في اس اصلا انا قاعد استنى الاس اصلا هذه بيس الكلمة ما اصلا يا الله يا اخي قاعد just pieces What? ボトルの中のモノクマフィギュアが持ってるのはキング、ルーク、ビショップ、ポーン。それと割れたモノクマボトルのナイトのコマ。それがあなたはチェスにはあまり詳しくないのね。チェスのコマの種類はキング、クイーン、ルーク、ナイト、ビショップ、ポーンだけどあの現場に残されていたのはキング、床に落ちていたな。Was the night? はい。あ、クイーンの。そうなんだ。現場にあったモノクマボトルは5本。つまり。何よ、チェスがなんだっていうの。日本人なら将棋だべ。そうよ。じゃなくて私確かにボトルは足りなくなってるかも。それが事件と関係している根拠なんてどこにもないじゃん。Do with the case. 事件前からすでに1本かけてたのかも。いいえ、なくなったモノクマボトル。なんでね。なくなったモノクマボトルはどういう状態だった。それを考えてみればわかる。Wait, then the bottle that was missing. And the bottle that was missing. It was broken, maybe? これだ。 Yeah, これだ。なくなったモノクマボト The ル bottle は must have been broken. どうして What makes you so sure? 証 Because 拠も there 残 was ってるから。 evidence at the scene. That's what. 現場で割られたボトルが1本だけじゃないってことを示す。何なのよその。The experiment. Monokuma bottle experiment. これだ。これだ。さっき Earlier, 僕とキリギリさんは現場に散乱してたボトルの破片と割れてないモノクマボトルの重さを比べてみたんだ。そしたら集めた破片の方が重くなったんだ。現場に散乱してた破片がボトル1本分。つまりあの現場では2本のモノクマボトルが割られていたのよ。だけどそのうち1本分の破片とモノクマフィギュアはその際その人物は破片を多めに残してしまったんでしょうね。まあきっちり測れというのも難しい話でしょうけど。でも破片を処分ってどうしてそんなことをする必要があったの？それが事件に関係。By some bowling. これだ。これだ。
大神さんの2発目の殴打。処分されたモノクマボ大神さんの頭部にあった2つの傷、それらを踏まえて考えてみれば導き出され、そして犯人は1本分の破片だけを処分することで殴打。だとすると2発目の殴打を行った人物はそうね、雑誌を隠した件もあるし、あなたが事件前後に娯楽室を訪れた可能性は高いわ。待ってよ、確かにそれをやったのが私って根拠。いや間違いない。おめえあんたさっきまで自分が犯人だって言ってた。俺は自分の過ちを認めることを恐れないんだ。そういうタイプなんだべ。それにそう断言できる一応あれは俺がオーガにいきなり呼び出されて不安だった俺は予定時間より早く娯楽室の前で張り込みをしていたんだ。そんでしばらくしたところで俺は見たんだ、深ワッチが娯楽室に入っ。その直後今度はオーガが娯楽室に、だから部屋の中には深ワッチもいると思って俺は安心して娯楽室に入った。そこにいたのはオーガだけだったんだ。なぜそんな大事なことを今になって言う。自分が殺人を犯してしまったというショックですっかりは。誰かあいつの頭のネジを探してやれ。おい深ワッチ、あの時おめえはどこ。あんたのは見間違いよ。私は消えたんじゃなくて隠れていたのかもね。私が娯楽なのよ、妙な言いがかりばっかり。この It's not ridiculous at all. I need proof. And I have it. She left him there for me to find. Oh! A new element to bullet time battles. Oh, come on. I hate those. Absolutely. I have probably been pressing doing your final without a second thought, but from now on you are gonna have to pay a little extra attention to your finishing blow. You will have to choose the proper truth bullet to use during your the grace. You'll select it in the same way.言いがかりよ。認めないから迷惑なのよ。呪ってやる。違う。いい加減にしてよ。認めないから呪ってやる。呪ってやる。言いがかりよ。いい加減にしてよ。これで証明するよ。これで証明するよ。娯楽室のロッカーの内側に手形が残されてたのは知ってる。誰かがロッカーの中に隠れた時うっかり手形を残し。深川さん、この手形に見覚えはない。だったらこの手形とあなたの手を比べてみましょう。深川は俺に手間をかけさせる。はい、私。あっさり認めたべ。じゃあさくらちゃんを。そんなわけ。正直私が殺しました。多分これまたあっさりだべ。 Come on. だけど多分。深川さん、詳しい話を聞かせて。いいえ。私は大神に呼び出された後行かないと何されるかわからないし、かといって正面から行くのも怖いから先に忍び込んでよって思って、それで。じゃあひょっとして見てたんか、俺が。その後あんたが私の名前でダイイングメッセージをね。そりゃなんとも。だから私は葉隠れがいなくなったその雑誌を。その時雑誌を上下逆さまにしても仕方ないじゃない。間抜けすぎるなドイツ。そんなことよりさくらちゃんを殴ったのはどうして。雑誌を棚に戻した直後急にハッと。それで振り返ったら血まみれの大神さくらが。その血を見たせいで私は雑誌棚の前で気絶しちゃ。だから
その後のことは覚えてないの。出てまいりました。やっぱおめ私のせい、白夜様のせい、二つのせいがぶつかり合うことで、そのせいはより高みに。惹かれたことだけ大前提としまして、私とネクラは同じ記憶を共有してないのです。なので、何が起きたのか詳しいことは分かりまとにかく、私がすやすや寝てたら、誰かがガッシガッシ揺すりやがるわけよ。あれ、王子様と思って目を開けたら、なんとスプラッター。私びっくりしすぎて、近くにあったボトルで引っ張っちゃった。だって怖かったんだもん。さくらちゃんは心配してくれてたんだよ。ひどいのはあいつだっつーの。おかげで燃える男子以外はその後、あなたは証拠隠滅のためにモノクマボトルの破片を。だって女なんかを殺したせいで死にたくないじゃん。どうせ死ぬなら白夜様を殺して死にたいわ。どこかで一人で死ね。一切の意味もなくただ死ね。ついてなかったの。いろんな不運が重なったのよ。だっていつものオーガチンなら私のボトル攻撃ぐらい平気でかわす。さすがの彼女も葉隠君から受けたオーダのダメージが。いや、なんつでもよかったべ。オーガは俺が。とにかくこれで決定だね。じゃほら、どうしたのみんな。投票でしょ。さっさと投票し。いや、まだって。さっきの深川の話を聞いて妙だとは思わなかったのか。いや、思うはずだ。葉隠の王だ。その後の深川の王だ。おい深川、もう一度さっきの話をしてやれ。お前、そうすればいくら間抜けなこいつらでもさすが。ラジャーよ、ダーリン。It's probably Hina. Wait, I wanna see the examination summary. Sakura suffered 2 blows to the head, no blood was found on either of her hands. 私はすやすや寝てただけ。そこを大勝ちに起こされたの。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。血だらけのオーガに驚いたおめえはモノクマボトルでオーガを殴ったんだな。そう、オーガチンはオーダチン。お前が大神を殴った場所はどこだ。私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいました。So the second shadow is what killed Sakura, and then the problem is, what did Sakura die? It was... 私はすやすや寝てただけ。そこを大勝ちに起こされたの。目が覚めたのは血だらけのオーガに驚いモノクマボトルでオーガ。さあ、お前が大神を殴った場所はど。私が目覚めた場所で雑誌棚の前でやっちゃいました。それは違うよ。それは違うよ。それは違うよ。大神さんは椅子に座ったまま雑誌棚の前でのオーダーが死因なの。彼女が椅子で死んでたことの説明が。ようやく気づいた。そんなの、その殺人鬼が嘘ついてるだけだよ。本当は椅子に座ってるオーガを殴ったんだろ。いや、雑誌棚の前でオーダーがあったことは確かだ。現場をこれだ。雑誌棚の前でのオーダーは棚の前に残されてた血痕がその事実をじゃあオーガを殺した後俺が殺したと見せかけるためにな。俺が殴った時オーガは椅子に座って。いやいや、待ちなさいって。私はハサミ以上に重いものだから、あんな巨大な筋肉運べるわけねえだろ。じゃあどういうことだ。どうだ、これでも事件は終わったと言える。それに
この事件の最大の謎、あの謎が解けない以上、この事件を解決させたとは言い。あんな密室トリックの深川がさくらちゃんを殺した後、またロッカーに隠れたんだよ。なるほど。ジェノサイダーは密室が破られるまでずっとロッカーの、そんで密室が破られたどさくさに紛れてロッカーの中から出てきたんだべ。いや、これだ。娯楽室のドアを破る前、あの時点ですでにロッカーは、だから深川さんがずっとあのロッカーに隠れてたとは考え。私は知らんよ。そもそも密室トリックって何？おめえは犯人なんだろな。ってことは私は犯人じゃなかったりして。そんな。嘘ではない。さっきから言ってる通り。だけどよ、ジェノサイダーが犯人じゃねえとなるとオーガの死因は頭部のオーダじゃねえってことになる。それがどう？だって別の死因なんて考えられないし。お前らがその可能性を見落としているだけ。It's probably the yellow powder. オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ？別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。結局私のせいにされてる？オーガの死因 Wait. が Monokuma File 4. This is estimated. The body was discovered in the rec room. There is of a storm-blooded victim, and no other injuries were noted. I've seen that at some point the victim suffered from anxiety. I have on his account. And it's the ジ yellow ェノサイダ powder ーの to オーダじゃない something. とすると、じゃあオーガはどうして死ん。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。 What? しまった。オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ？別の死因なんてありえない。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。結局私のせいにされてる？オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとする يمكن と、 أشيل دي. じゃあオーガはどう。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。 Oh, come on! しまった。オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして別の死因なんて。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。 Finally. それは違うよ。モノクマファイルによると、その吐血が大神さんの死に関係して、実際大神さんの死体にはその痕跡も残ってたしさ。そんなの頭を殴られた時に口の中を切っただけかもしれないじゃん。Well, I mean, maybe when she got hit with the bottle, she got the inside. 口の中を切っただけならモノクマファイルに吐血。それに彼女の口の中には切ったような傷。そこまで調べたの？本当に死体だ。死体に興味があるわけじゃないわ。だけどよ、口の中を切ったわけじゃねえなら、その吐血の原因って。
体内で起きた異変が原因ということだ。大神桜は毒を盛られ。毒を？そうだ。この俺がたどり着いた結論である以上、そこにしびれる。ありえないよ、毒なんて。信じられないか？だったら説明してやろう。犯人がどうやって大神に毒を説明なんてできる？無論だ。では始めるぞ。Of course. 静かに白夜様の話をせ。おめえが一番うるせえ。謎を解く鍵は4階の科学室にあった。娯楽室じゃなくて？だったら現場の立ち入りを禁じられた程度で捜査を諦めたお前には決してたどり着けん場所だ。まあ、あの科学室には大きな薬品棚があり、そこには様々な薬品類。そこでこんなものを見つけたぞ。1 minute. I'm checking something. Real important. Real important. Just give me a couple of minutes. Couple of seconds. I have to check something. I'm checking. And that's what I found. それってそこまで強い毒ではないが、それなりに飲めば。だがこの毒の性質などはどうでもいいんだ。問題はこの毒薬の置いてあった場所だ。Anyways,
But the specific recipe is down on it, but doesn't matter is ど where こ I に置い found. てあったんだ？化学室の棚は A の棚には栄養剤、 B の棚、じゃあその毒薬も C の。さあWait. これだ。 I did not, その really 毒 pay 薬って attention to it. A の棚に置いてあったんだよね。The boys and girls actually in that section. I was え？でも A の棚って。妙だろう。なぜ栄養剤が置かれている A の棚に毒薬の。なんでだ？これが犯人が行っこういう。まずいな。大変、白夜様が大変よ。早く水を飲まないと。粉だけ飲んだら喉がガーってなるから。アホ、毒吐き出させんのが先だろ。確かに吐き出したくなるような味だな。これのどこが高級？もちろんプロテインのプロテイン。戸上君。ああ、はま。これプロテイン。そうだ、その瓶に入っていたのは毒薬ではなくだとすると逆に本来この瓶の中に入っていたはずの毒薬はどこに行ってしまったんだろうな。The brought-in bottle, so Hangman's Gambit again. Protein, protein, and I need an N. I need an N. There's no N. Okay, there it is. Protein drink. これだ。そうか、分かったぞ。毒薬はプロテインの容器に入れられてたんじゃない？毒薬の瓶にプロテインの粉末が入れられてたなら、その逆もそう考えられるはずだよね。Okay, the protein is in the poison bottle. It seems only logical to assume there was. そうだ。毒薬とプロテインの中身は毒薬の瓶の中に。毒薬、そしてそう考えれば犯人が大神。マジでか？犯人は大神に現場にあったあるものを渡すことで毒薬を飲ませたはずだ。これだ。これだ。犯人が大神さんに渡したのってプロテインの容器？しかも毒薬の入った犯人はそれを渡すことで大神。そういやオーガは前から言ってたべ。プロテインはだから
オーガは頭に傷を負った時、その治療のためにプロテインを飲む。そこで差し出されたのが毒薬が入れられたプロテイン。そしてその入れ替えを行った人物。マジか。薬の入れ替えを行った人物を示す証拠は科学室にはっきりと残されていた。And the shelves which them tested must be what he found in front of the shelf. これだ。科学室の棚の前に入れ替えをした人物を今朝俺が科学室を訪れた時は、つまりあの足跡がつけられたのは事件前後のことだとすると、しかも足跡が残されていたのは A の棚の前だった。プロテイン入りの毒薬の、おそらく A の棚で毒薬とプロテインを入れ替える際、犯人が足跡を、そしてあれだけはっきりと足跡が残っていれば、誰のものか割り出すのは容易。今すぐ俺たち全員の靴を調べるぞ。そう。私だよ。私だよ。だってどうせ自分の口から言った方がマシでしょ。じゃあオーガ。うん、私がやはりあの足跡はどう見てもスニーカーのものだった。そして俺たちの中でスニーカーを履いている人物といえば、 Because here are... Ha! How am I supposed to know? Makoto and Hina. これだ。これだ。僕と朝比奈さんだけ。あの足跡が苗木のものではないなら、残る可能性は朝比奈っちだけ。ついでに言えば学級裁判に入ってからの朝日、やけに投票を急いでいたよな。それは自分の罪を他人に押し付けるためだった。だから何が信じられないという。だって親友同士だからこそチャンス。親友である朝比奈から渡されたプロテインなら大神は怪しむこと。親友、そうすることで被害者である大神を騙し、さらには俺たちをも騙そうとしたんだ。朝比奈よ、お前にしてはなかなか。朝比奈さん、本当に大神さんを殺したの？どうしてそんなことした？娯楽室でさくらちゃんから頼まれたんだ。だけど科学室にプロテインを取りに行った時、ふと思いついちゃった。今なら殺せる。それで薬の入れ替えを行い、毒薬入りのプロテイン容器を渡。そうしたらさくらちゃん、それで。待って、そんなの。まさかお前まで親友を殺すはずがないとでも。まだわからないのか。このゲームはそんなに甘くないんだ。友情なんて甘い考えは通用しない。他人を出し抜き蹴落としてこそなんだ。他人のために自分を犠牲にする人間など存在しない。誰もが最終的には自分のことだけを考え、その女が自分のために大神だとしてもいつまで言っている。勘違いしないで。センチメンタリズムなんかで言ってるわけじゃない。私はただ解けない謎に納得していないだけ。それって密室トリックのこと？朝比奈さん、あなたが犯人なら説明して。そんなことどうだっていいじゃん。犯人だからってそういうわけじゃないけど。でもまさかお前、朝比奈は犯人では。だとしたらありえん。薬を入れ替えている以上犯人は間違いなく。本当にそうなのかな。信じたくないって気持ちを抜きにしても、なんだか不自然に。何がだ。だってさ、あんなに目立つ足跡をそのまま残しておくなんていうか。そうね、自分から怪しんでくれと言ってるみたいね。緊張してたせいで足跡をつけ。気づかなかった。そうだよ。そうなんだから。ねえ朝比奈さん、
もう少しあなたが毒薬とプロテインを入れ替えなんで？朝比奈さん。うわ、勝手にしろ。朝比奈が他に怪しい人間もいない。朝比奈以外の朝比奈さん、始めていいわよ。私はまず最初に C の棚の前に粉末をまき散らしたのはその時。そうだよ。棚から毒薬を取り出すと。分かったわ。続けて。次に A の棚にプロテインを取りに行って、そこでその薬の入れ替えが終わった後は、私は毒薬を入れたプロテインの容器を持ってその時プロテインを入れた毒薬の瓶をうっかり A の棚に。そのせいで全部バレちゃって。ねえ、君は最初に C の棚から毒薬を取り出した後、そのまま、つまり朝比奈さんは C の棚から A。 ما في traces في الجانب الأيمن أو朝比奈さん、今の話をもう一度聞かせてもらえ。どうしたんだ、まこちん。やけに積極的。何度聞いても同じだ。まったく、いつまで続ける。Make your organs. 私は最初に C の棚に行って、そこから毒薬を取り出したんだよ。Okay. その時棚の前に粉末をまき散らしたのね。棚から毒薬を取り出す時に瓶を落としちゃって。それでその後は C の棚から A の棚に移動して、そこでその入れ替えがプロテインを入れた毒薬の瓶を A の棚に戻して、私は毒薬を入れた化学室から出て、これで終わり。もういいだろう。いつまで続ける気だ。私は最初そこから毒薬をその時棚から毒薬を取り出す時に瓶を。それでその C の棚から A の棚に移動して。それは違うよ。それは違うよ。それは違うよ。朝比奈さんは最初に C の棚に毒薬を取りに。その後は君はプロテインを取り出すため。でも現場に残されていた足跡は、これって今の朝比奈さんの言葉と。足跡を偽装するためにわざと遠回りしたんじゃねえの？いや、それはないよ。だっておい、どういう。朝比奈さん、あなたは嘘をついてる。だってこの足跡を見る限りだと、朝比奈粉末がまき散らされた後に化学室にやってきて、そのまま直接 A の棚に向かった。つまりあなたは C の棚には行かず A の棚だけで何かをしたみたいだけど。どういうことだ。それに朝比奈さんの証言でおかしいのは、それを説明する前にまずは新しい証拠だと。あら、その証拠をくれたのはあなたじゃない。俺が？さっき戸上君から受け取った毒薬の瓶の中にこんな大事なものに気づかないなんて、致命的な見落としをして。言ってみろ。そこに何があったと言うんだ。私が見つけ、瓶の底の方に紛れ込んでいたわ。戸上君が粉末を飲んでくれたおかげで隠れていた破片が出てきたみたいね。おかげで謎が解けた。感謝しておくわ。そう、苗木君。苗木、言ってみろ。その破片が何だと言うん。これだ。これだ。それって娯楽室の窓ガラスの破片だよね。窓ガラス？僕が割った娯楽室の窓ガラスも薄水色だったし、だから間違いないと思うよ。そうね、間違いないわね。でもどうして娯楽室の窓ガラスの破片なんかがこの毒薬。それの何がおかしいの？
おかしいよ。だって Was it the bottle of poison should happen when the recommend? これだ。これだ。毒薬の瓶は化学室の A の棚に置いてきた。それなのにあの毒薬の瓶の中に娯楽室の窓ガラス。朝日ナッチの証言は本当は毒薬の瓶は娯楽室にあったんだよ。少なくとも娯楽室の窓ガラスが割れるまで、つまり密室が破られた時まではね。そうでないとあの瓶の中に窓ガラスの破片が入っていたことの説明がつかないよ。そしてそれは密室が破られた後で、化学室の逆に現場に落ちていたプロテインの容器、あれが娯楽室に持ち込まれたのは Well, the protein can... おそらく密室が破られた後の。待て、話が飛躍しすぎだ。確かに毒薬の瓶は密室時の娯楽室にあったのかもしれん。I'll grant you the bottle of poison may well have been. だがプロテインの容器が持ち込まれたのが密室が破られた後だとは言い切れないはずだ。それに大神が毒を飲んだのは毒が入ったプロテインの容器を渡された。プロテインの容器が現場になかったとすると、大神はどうして毒を飲んだんだ。そうね、その説明もしておかない。だけどその前にみんなに一つ確認しておき。確認。そのプロテインの容器に大神さんの死体を発見した後、誰かあれを蹴飛ばしたりしなかった？何の話だ。誘導尋問。いいから答えて。身に覚えがないな。僕も。同じく。そう、やっぱりあのプロテインの容器が持ち込まれたのは密室。いい加減にしろ。なぜ俺にわからんことを。なぜ。間違いないわ。あのプロテインの容器は密室が破られるまでは娯楽室にはなかったのよ。じゃああの容器は密室が破られた後に持ち込まれたんか？いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽室にあったはずだ。もちろん密室が破られる前からな。間違いないわ。あのプロテインの容器は密室が破られるまでは娯楽室にはなかったのよ。じゃああの容器は密室が破られた後に持ち込まれたんか？いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽室にあったはずだ。もちろん密室が破られる前からな。ああ。しまった。間違いないわ。あのプロテイン密室が破られるまでは娯楽室にはなかったのよ。じゃああの容器密室が破られた後に持ち込まれたんか？いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽室にあったはずだ。もちろん密室が破られる前からな。When the locked room was unlocked, in other was when I broke the window. 間違いないわ。あのプロテインの容器は密室が破られるまでは娯楽室にはなかったのよ。じゃああの容器は密室が破られた後に持ち込まれたんか？いや、そんなはずはない。
あれはずっと娯楽室にもちろん密室が破られる前からな。 Okay. それは違 Why う。 is that? Why is that wrecked? 現場に落ちてた容器の周りにガラス。お前が割った窓ガラスの破片だったな。 It had to be. It was in the. それがあの破片が散らばってたのはプロテインの容器。あの破片は容器の下にも散らばって、ガラスの破片にプロテインの容器が置かれたのは窓ガラスが割られた後ってことになるよね。つまり密室が破られた。そうか。さっきキリギリがあの容器を蹴飛ばした者がいないかと聞いて。破片の上にあったのは誰かが容器を蹴飛ばしただけかもしれない。そっか、その可能性を、おかげではっきりしたでしょ。密室時の娯楽室にあったのは毒薬の瓶だけ。プロテインの容器はだけど、それらは密室が破られた後に入れ替えられ、プロテインの容器が娯楽室に置かれ、毒薬の瓶が。だとすると大神が毒を口にしたのはなぜだ。毒の入ったプロテインの容器を受け取ったからこそ。いや、きっと大神さんは毒薬の瓶から直接毒を口にしてしまったんだ。密室時の現場にあったのが毒薬の瓶だけとなると、それ以外の可能性はでは大神は毒とそんなあったのよ。それが。話してみろ。いや、まず最初にはっきりさせておかなければならないのは、密室時の娯楽室にあった毒薬の瓶。それを科学室の棚から持ち出した。朝日ナッチが持ち出して。苗木君はどう思う？ One who got the poison from the chem lab and brought it. これだ。僕は殺されたオーガチン。何言ってんの？いいえ、大神さんが科学室に行っているのは確かよ。しかも毒薬のある。嘘だよ。なんでそんな嘘言うのさ。そんなの嘘だよ。何言ってんの？違うもん。もう終わりにしてよ。聞きたくない。そんなの嘘だよ。違うもん。苗木のバカ。そんなの嘘だよ。何言ってんの？違うもん。犯人は私だよ。やめて言わないで。さくらちゃんが毒薬を持ち出した証拠が。これで証明するよ。朝比奈さん、大神さんの足の甲に黄色い。足？この黄色い粉末だよ。確か黄色い粉末だったよね。つまり大神さんの足の甲に付着してたのはあの化学室の粉末だと考えられるんだ。でもどうして化学室の粉末なんかがオーガの足に？しかも足の甲って。あの粉末がまき散らされた時、大神さんがその場につまり大神さんこそが C の棚で粉末をまき散らした張本人なんだ。大神さんがあの瓶を落とした時、彼女は粉末がまかれた方向の反対側に立っていた。
だから直撃は避けられたけど、でもその際に舞った粉末が彼女の足の甲に付着、そう考えられるはずだよね。じゃあなぜ大神さんは C の棚に行っていたのか。毒薬を取り出す以外には考えられないわね。だってあの棚にはそれしかないんだから。違うよ。だって違う。しまった。これが僕の答えだ。大神さんを殺したのは大神つまりそんな信じらんない。確かに信じられない。いや、信じたくないけど。My God. I did not know that, you know, picking someone dead is possible. That's why I picked Byakuya. Yo, what the heck? でもそう考えると全ての辻褄が。大神さん自身が毒薬を取りに行き、そしてその瓶から毒薬を口にしたのは自らの命を絶つためだった。そして解けない密室の謎、あれは解けなくてBecause of course Sakura wanted to create the card. これだ。あの密室はきっと彼女は邪魔が入るのを防ぐために大神さんはその密室に持ち込んだ毒薬を飲み、そしてその毒薬の瓶は密室が破られるまでは娯楽し、密室が破られた後ある人物によって朝比奈さん、全ては捜査の攪乱のため。そうなんでしょ。大神さんの死体を見つけた時、その理由はその入り口付近に毒薬の瓶が転がっていたから。朝比奈さんが毒薬の瓶を拾った死体を発見して驚いている僕と死体の反応。それに今思えばその後の朝比奈、あなたはみんなを呼びに行くと言っていたけど、本当は容器の入れ替えを行うために科学室に、そして科学室に行ったあなたはすぐにプロテインが保管されている A の棚に向かった。そこで娯楽室から持ち出した空の毒薬の瓶にプロテインの中身を移し替えると、空のプロテインの容器だけを持ってそう考えればあの足跡の辻褄も合うはずよ。その後急いでみんなを集め、そして娯楽室に戻ってきた朝比奈さんはみんなの視線が大神さんの死体に向けられている隙にあの時気づくべきだったのかも。本来の朝比奈さんなら誰よりも真っ先に本来の朝比奈さんならあの状況で大神さんの死体。大神さんは自殺。朝比奈さんはその事実を隠すために一連の偽装工作を行っていた。死の真相が隠せるなら自分が疑われても構わない。だからこそあれらの証拠をあえて現場に残したままに、粉末に残った足跡や入れ替えた後の毒薬の瓶。では朝比奈は自分が犯人と見せかけると。違う。私が殺した。朝比奈さん、違う。終わった。いや、もう終わらせなきゃだ。Closing argument. Sakura wanted to talk to Hiro, Taka, and one other person. Okay.
Right. Toko got and hit somewhere, yeah. Just to make sure. What was in that hero? Yeah. The knight. Wait. What did she do with the magazine that I had? Yeah. What actually Kiltala came from the cam lab?これが事件の全貌だよ。今回の事件は大神さんがある呼び出されたのは呼び出された3人のうち最初に娯楽室に向かったのは深川さんだった。深川さんは一足先に娯楽室に行きWhat? Huh? Wait. これが事件の全貌だよ。呼び出された3人のうち深川さんは一足先に娯楽室に行きある場所に娯楽室のロッカー深川さんはそして大神さんが次に娯楽室そこで大神さんに殺されると勘違いした葉隠君は思わず娯楽室にあったモノクマボトルで大神さんを殺してしまったと思い込んだ葉隠テーブルの上にあった雑誌に大神さんのある人物の名前を書いたんだ。深川つまりだけど当の深川さんはその様子を見てたんだよ。深川さんはすぐにロッカーから飛び出しだけど彼女はそこでミスを犯してしまったんだ。彼女は雑誌を棚にその直後大神さんの出血を見たせいで気絶してしまった。それによって彼女はそこで目を覚ました彼女も血まみれの大神さんを見てやっぱり取り乱してしまう。そして葉隠君と同じようにこれが大神さんの頭部に2つの傷があった大神さんを殺したと思い込んだ彼女はすぐに証拠隠滅に取り掛かった。自分が割ってしまったモノクマボトルの破片とクイーンのモノクマフィギュアこうして大神さんは同じ凶器で2回
でもその2回のオーダーの後でも、じゃあ大神さん自身が科学室から持ってきた。彼女は娯楽室を密室にし、誰も入れない状態にした上で毒薬を飲み息絶えたんだ。そしてその死体を発見した僕らは、でもその時すでに大神さんが自殺したことを知っていた人物がいる。その人物は娯楽室に落ちていた毒薬の瓶をこっそり持ち出し、そして僕らが見ていない隙にプロテインの容器を代わりに置いた。そうすることで僕らの疑いを自分自身に向けさせようとしたんだよ。今回の学級裁判を間違った結論にそして朝比奈さん。 Why though? Why did she do that? これが大神さんは、朝比奈さんはその事実を隠すために。それが、だが苗木、どうしてお前、俺がたどり着けなかった真実。まだわからないの？人間は計算や損得だけで動くわけじゃない。だからこそ人間は難しい。あなたはそれを理解していなかった。だからね、言ったでしょ。人の感情というものを軽んじているといつか足元をすくわれる。I got an A on everything. Let's go. 112 medals. Alright. こらこら、これでオチがつきましたみたいなムードになってるけどさ、お前だったら忘れてない？ああ、本当にテンションさ。でもさ、こういうのって起きました。面倒かもしれませんけど、投票の結果、その答えは正解なのか不正解なのか、どうなんでしょうね。It's Sakura. Are they voting Sakura like? Oh dang. Monokuma? Wait, what? We can vote for Monokuma? So he can be guilty as well. 僕のなんだと？おい。どういうことだ？ひでえぞ。何？死ねばいいんだよ。あららららら。何それ。許せん。許せんぞ。我は。I need to get everyone to forgive her.
あでもねえ、朝日、あいつらはどうして何言ってんの？ And you wouldn't even listen to what she said. Without asking a single question, you tried to get 許せない。どうして朝日、我は頼みがあるのだ。プロテインを。お願い。どうしてどうしてなの？But even that got found out in the end. I was able to do it. I could never face her. I'm certain about the... ほらうぷっぷっぷ。何？何言ってんの？つまり、はい。もちろん。残念。本当だよ。まったくもう。おやおやおやおや。うぷっぷ。ほら。ふんぷん。それでしょうがないな。ねえねえ。待てよ。しょぼーん。
いい加減にして。知っての通り、我は黒幕の内通者だった。黒幕は我が一族の道場を人質に取る。我の代で滅ぼすわけにはいかぬ。そう思っていた。そして黒幕が我に命じたのは、だがそこでお主朝比奈と我の決意は揺らいでいった。Watching everyone out with such disappear, trying to desperate to stay. 我を親友と言ってくれる人物を裏。我は決めた。もう引かぬ。もうこびぬ。我は決し、お前と。うぷっぷ。だが皆が我を恨むのも当然だ。それがお主たちを裏切ったことへの罪滅ぼし、そう思っていた。事態は我の力だけでは収まらなくなっていた。黒幕が我の裏切りを公表した本当の目的だ。だがそれも全てI will do as I was told and ただし commit 我自お主たちにはその価値がある。我の命を懸ける意味がある。お主たちがどう思おうと我の大事な仲間に他ならないの。そんな。そう。She didn't end her own life because she was weak. Quite the opposite, in fact, she was strong, too strong. That's why she killed herself. She chose death for herself in order to protect the rest of us. To sacrifice so much, no normal person could do that. でも朝比奈よ、最後に謝らせてくれ。
我らは憎しみ合う敵同士などではなく、協力すべき仲間同士なのだということをな。朝比奈よ。お主は何としてでも生き延びてくれ。必ず生き延びるんだ。しょうがないな。おっちょー。だぷぷぷぷぷ。残念。ぷぷぷぷぷ。Decided, what do you mean expect them here? は？はにゃ。そうだな。どうだ。うほ。何さ、何なのさ。イライラ。This killing game is a competition between you. ほら。ふぅ。は？当然だ。何度も言わせるな。なんと。決まりだ。ねふい。うぷっぷっぷ。ほん。お前らお仕置きしちゃうよ。あららららら。違うよ。えへん。聞いてよ。やっほー。では張り切って張り切って
うぷっぷ。であのね、でも、それでも、僕、頑張るよ。どうしたの？やはりね。実は、どういうことだ？うん。ふぅ。あのね。ふへへへへへ。僕も、みんなの役に。うぷぷぷぷ。いいね。ドキドキ。じゃあ。そうそう。え？うん。うぷぷぷぷ。もじもじ。朝比奈よ。残念。なら。うぷぷぷ。お前ら。残念。うん？何？あれあれ？うん？
うぷぷぷ。あなたはねえ。おう。けどよ。なんだ。うん。ありえん。へえ。黙れ。ふん。ごめん。あれ？ダメダメダメだ！は？なんと。なんなの？なるほど。ああ。ダメダメダメダメ！コーナー、キレギリさん。そうよ。だからそっか。
Okay, I am back. In a flash, I was wide awake. What are you doing?そうね。I'm here to wake you. I see. Wait by my door. ねえ。そう。Okay. 苗木くん。それは。How do you plan to do that? じゃあね。Her was. Data center. Okay, there it is. I can't teleport.おやほらほらまったくもうちょっと。お前らそうね。ねえ。行きましょうか。ふんふんChill. じゃあね。ふう。じゃあね。戦場むくろ。戦場むくろ。この学園に潜む16人目の高校生。超高校級の絶望と呼ばれる女子高。戦場むくろに気をつけて。Watch out for her. Cleared. The end. Students left 6. Whoa. A 7. 7 students. So that's how the game, continues. 戦場むくろ。戦場むこの学園に潜む16人超高校級の戦場むくろ。
So let's begin the usual boss try andどうだべ。戸上の名にかけてだ。おや？どういうこと？どうだってな。はぁ。おい。行くぞ。Okay, that's the end of the stream. I think maybe it's 5 hours now. I'm not sure how long I was streaming, but at least I finished the chapter. I finished chapter 4. Okay, 4. I finished chapter 4. 2 chapters, and we're done with the first Danganronpa, and then I'd move to the second one. Oh, yeah. I'm tired. Let's just save and end it right here. There it is, chapter 5, School Life, Their Lifetime. Their Life, Daytime. So, yeah. I think that's it. I know no one is watching and no one would ever watch that, but at least you know, I want to end it like that. I know the music is so loud, but I'll see you in another stream, I guess, another day, another video. I don't know. Goodbye.